வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வீரவு பழனிசாமி. நம்ம யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் 2025 2026க்குள்ள இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட், அதாவது நேர்முக தேர்வு வரக்கூடிய கேள்விகளை பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இது நம்முடைய 26வது எபிசோடு. இன்ஃபேக்ட் நம்ம பேனல் ஒரு ஸ்ட்ரெச் முடிச்சுட்டு அப்புறம் இன்னைக்கு 5ஆம் தேதி அவங்களுடைய இன்டர்வியூ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. தெர் வாஸ் அ கேப், ஒரு வின்டர் ஹாலிடேஸ் மாதிரி. அதற்கப்புறம் நம்ம எதுக்கு இந்த இதை பேசுகிறோம் அப்படின்னா, சிவில் சர்வீஸ் அப்படின்னா குடிமைப்பணி தேர்வுகள்னா என்ன கேள்விகள், எப்படி கேள்விகள், ஐஏஎஸ் தேர்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. ஐஏஎஸ்ங்கிறது ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி சர்வீஸ். அதனால் இந்த குடிமைப்பணி தேர்வில் கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகள் எப்படி, எந்த மாதிரி நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறாங்க, என்ன விதமான கேள்விகள், எந்த விதமான பேக்ரவுண்டில் உள்ளவங்கள்ட்ட கேள்வி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சீரீஸ். இது அடுத்து படிக்க போகிற இளைஞர்கள், மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், அகாடமிஷியன் எல்லாருக்கும் பயன்படும் என்ற நம்பிக்கையில் நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சரி, இன்டர்வியூ போகலாம். அண்ட் ஒரிஜினல் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2020 526 அண்ட் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐபிஎஸ் அதே போல் நம்ம போடுறதான். போர்டு மிஸ் சுமன் சர்மா. ஆப்ஷனல் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ இம்பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கலாம், பரவாயில்ல. இது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டு வச்சோம். ஸோ இளைஞர்கள் அப்படி தான் ஏதாவது பேர் வச்சுக்குவாங்க. 18/12/2025 ஆஃப்டர்நூன் ஃபஸ்ட்டு டு கோ. ஏன் ஃபஸ்ட்டு டு கோ நம்ம எழுதுறாங்க அப்படின்னா, நார்மலாக நிறைய பேர் இன்டர்வியூவில் போகிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு பேனலில் காலையில் 5 பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்க 9 மணிக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. கடைசி மாணவர் முடிச்சு வெளியே வரைய 1 மணி 1 ஆயிரும். ஸோ அப்போ ஒருத்தருக்கு அரை மணி நேரம் ஆச்சுன்னா, அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் போய் உட்காந்துருக்கீங்க, லாஸ்ட் ஆளை கூப்பிடப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் 3 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணணும். ஸோ தே சே, அப்போ உங்களுக்கு அந்த மனசில் என்ன ஓட்டம் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அதுக்காக. அண்ட் கீ டிஎஃப், டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் டீட்டெயில்ஸ், லக்னோ. ஸோ இஸ் ஃப்ரம் உத்தர் பிரதேஷ். எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், ஹிஸ்ட்ரி அஸ் ஆப்ஷனல், ரயில் ஃபேனிங் அண்ட் மார்சியா போய்ட்ரி அண்ட் எட்டெக் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஹி ஹஸ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் எட்டெக், ரைட். அண்ட் போர்டு மிஸ் சுமன் சர்மா. ஸோ ரைட். And entered the glorious circular gallery was made to sit and outside the person accompanying me. Ma'am entered first. After a minute, I was called inside. So ma'am was sitting in the day room opposite to Shilvardhan sir rather than her own, and 4 male members were present, right? And entered inside and boys greeted ma'am and then the members and asked me have a seat and started their volley of questions as soon as I had thanked her, right? So chairperson ude questions like, so you have unique name, tell me the meaning. நம்ம ஏற்கனவே பல முறை பேசியிருக்கோம். நீங்கள் வரக்கூடிய ஊர், ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் உங்களுடைய டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் இருந்தால் அது சம்மந்தமாக கேள்வி வைக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் மனசு இருக்கும். ஸோ உங்கள் பேர் ஒரு வித்தியாசமான இருந்தால் அந்த பேரை பற்றி அர்த்தம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். எந்த பேராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் எ ரூல், thumb rule, ரைட்டா? ஃபைன். அண்ட் ஐ சி யூ ஹவ் ஒர்க் XYZ some company, okay, 3+ years, and how do you see it's a spectacular failure and what are the reasons for the same? Explained in detail and point wise, right? Fine. Do we need EdTech in India and it should be restricted? And gave balanced answer. And issues with the power sector in India with reference to PPAs and PSAs, gave technical answers, got confused in between and regarding payments made, generators and discoms, and she interrupted in between. இது தெரியுது அவங்களுக்கு. இவர் படித்தது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங். அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம். அப்போ நான் அந்த பாடம் படிச்சுட்டேன். இப்போ நிறைய பேர் நம்ம படிச்சுட்டு நம்ம எக்ஸாம் எழுதிட்டு ஒரு டிகிரி 4 வருஷம் படிச்சுட்டு வேறு ஒரு ஆப்ஷனல் போட்டிருப்போம். ஆனால் ஆப்ஷனல் கேள்வி வராமல் போகலாம், ஆப்ஷனல் கேள்வி வரலாம், இது நீங்கள் படித்த பாடத்தில் வராமல் போகலாம், எது வேணாலும் கேட்கப்படலாம் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம். அப்புறம் நம்பர் 1, the challenges with the education sector in India and general points. உண்மையில் என்னென்ன சவால்கள் எஜுகேஷன் செக்டருக்கு இருக்குங்கிறது முதல் கேள்வி கேட்காரு. தென் issues regarding the same in rural area and critical gaps. And case study, how will you tackle such issues as a DM, that is district magistrate or collector? How will you ensure digital integration in rural education sector, curbing teacher absenteeism, etc.?
and partnership between the government and private sector ensuring effective educational outcomes as DM, that is as district magistrate or collector. So that first member. Then member 2, governance and challenges in rural areas, and first and second ARC, Administrative Reforms Commission, and their recommendations. I used keywords like citizen-centric governance and modernizing and optimizing legacy workflows, streamlining process and e-governances, etc. He said. So asked me, body with which deals with exclusive administrative grievances. So answered DARP, that is the Department of Administrative Reforms. Public grievances. So it comes under a DOPT. I mentioned governance instead of grievance, right? Grievance retrieval. So governance, right? So he corrected. So this also happened. So when they are correcting, we have to really thank the board. Then member 3, tell me about the solar energy associated challenges. So when too technical and deep managed to give satisfactory answer for quite general challenges like land availability, etc. This comes after that. And floating solar and issues mentioned in the OM challenges, right? Office monitoring challenges and renewable energy landscapes in India, and gave data points and had prepared well. ஏன்னா இவர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற இந்த பார்ட் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போயிருக்காரு. ஸோ குட் ரியலி ஆன்சர் இட் வெரி வெல். தென் challenges in resource energy or renewable energy integrations of power secretary, which department will coordinate with? I mentioned MNRE, POSCO, CCL, Power Ministry, grid operations like BGCL, etc. You forgot to mention one critical agency. It dropped hint SCEI, that is ma'am. So was the MD. Oh, ma'am was the MD. So full psychophancy model. Then she asked about the mandate, which I responded generalistic answer. Development of solar power sector in India, and hypothetical question: if its entire grid is shifted to renewable energy and solar, we have sufficient BESS. So we should do that at okay. So away with thermal generation due to green energy and commitment to national development goals, national development commitment, that NDC, National Development Council, sorry. I reply, sir, it's too difficult. We need to ensure predictable base power load or base load power at all times, and critical infrastructure operation, also grid stability, can be jeopardized. Started arguing that this is certainly possible, etc. I mentioned, sir, we can reduce carbon density by other means such as SMR. Wanted to give him a Pakistan case study where off-grid system have collapsed and grid but restricted myself. Again started reiterating his point, and to which I said, sir, as per my limited understanding, I have learned that predictable base load generation synopwa non-power system stability, right? So on which ma'am looked him and signaled something. So I went briefly on my hobby, rail fanning, and asked about, replied in a single line, jumped to challenges in operation of national monetization pipelines, IR, that is dumbstruck, managed to carve out OK's answer like bureaucratic hurdles and delays in land acquisition, replied, I need dig deeper into this issue and I have not read much. And jumped geopolitics and FTAs, Oman, and being signed on that day. That is WTO debt. Is WTO's debt? Very good question. Then number 4, asked me about the Marcia poetry. Replied in a single line and emphasis on elements of poets like look like. Was not much interested. Jumped to tourism question. Should we build new monuments or conserve existing ones? I was blank for 2 seconds and asked him repeat, since his voice was feeble. Took a balanced stand and gave example of Dubai, UAE, class and steel power plus Arabian fort heritage. Moved to the challenges in tourism, mentioned about Lucknow and its identity, Baba Imam Baram, and but the city
has innumerable imambaras and palaces and gold gates, havelis, etc. Asked me the solutions, so I mentioned urban tourism UP policy and follow urban tourism and Dubai example malls. Why will people come to see urban tourism? So I mentioned people in rural areas throng to see Lulu Mall, Palacio, Gomti Nagar in Lucknow. If I come to Lucknow, which places will you show me? I was delighted. Tried to frame long itinerary and morning to evening, Vidya Court, riverfront, breakfast at Hasrat Ganj and Mauli Ganj and Bilochpara and Chowk and interrupted me. There I wanted to give him a deeper insight and he chickened out. Again, a question of wind power and challenges and replied technically lack of sustained wind speeds and limited geographical viability west and south India and tower erection challenges above certain heights and power evacuation infra needs of capex and forgot to mention the basic challenges land environment issues such as GDP etc. Right? So I was mentioning and wind challenges. Sir said, I can think only this point at moment. Ma'am looked to number 4. Okay, thank you. Your interview is over. And I responded back and thank you, ma'am. And then members felt so much relieved afterwards, stood up and 2 steps back again, said thank you and came outside. My own assessment. Very cordial board, ma'am and members kept a poker face all the time. I tried to smile every time and keep cool when they triggered and grilled me, used hand gesture too while explaining. Interestingly, they did not touch hobbies in detail despite being very unique. Nor did they even mention about the history and grateful to God for having come for this far and fingers crossed for the future. Right? Okay, so thank you very much for listening. We'll take up some more videos in the series and previous year questions video also. Both will be mixing up for the usage of the aspirants and other people. So thank you very much for listening once again. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.